Hello students. இந்த part of discussion என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா structure of atom ல இருக்கக்கூடிய exercise questions. In this particular video we are going to discuss 8 to 9 questions from structure of atom. So we'll start with 2.53, question number 2.53, exercise question number. And here I will give an idea how to solve the questions. So you should know how to get the final answer. Here I will give the procedure how to approach the question. Okay. So I write the question. The question is the ejection of the photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 volt when the radiation 256.7 nanometer is used. Calculate the work function for silver metal. ஸோ கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டுடைய கான்செப்டை உள்ளே கொண்டு வராங்க. ஸோ கான்செப்டைஸ் இதெல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா E equal to work function plus kinetic energy of the ejected electron. இந்த E அப்படின்றது energy of the incident photon which is nothing but h mu equal to work function அப்படின்றது minimum frequency which is needed to remove the electron from the surface, metal surface, plus kinetic energy formula of mv square. So this is the equation for photoelectric effect. கொஸ்டினில் இப்போ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, கிவன் டேட்டா என்ன கொஸ்டினில் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்குமே we should know what they are asking and what are the information have been provided. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன கேட்டிருக்காங்க, இந்த ரெண்டு விஷயம் கரெக்டாக எழுதிட்டோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா எழுதி சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணாலே போதும். we will get more than half mark for the particular question. more than half of the mark allotted for the particular question. அந்த கொஸ்டின் அலர்ட் பண்ண மார்க்லேருந்து ஆஃப் மார்க் அதிகமாக கிடைக்கும். 5 மார்க் கொஸ்டின் வந்து 2.5 மேலே கிடைச்சோம். ஸோ இப்போது இந்த கொஸ்டினில் by applying the ejection of the electron from the silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 electron volt, which means ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸில் லைட் பட்டு we are sending a light which has a sufficient amount of energy to remove the electron from the surface. Now இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா இந்த எனர்ஜி வந்து இங்கே வரக்கூடிய எனர்ஜி இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு ரிமூவ் த எலக்ட்ரான். பட் வெளியில் வந்த எனர்ஜி இட் ஷுட் ஹேவ் மினிமம் எனர்ஜி, இட் ஷுட் ப்ராசஸ் மினிமம் எனர்ஜி டு மூவ். இது மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கணும். பை அப்ளைங் த வோல்டேஜ், இந்த மோஷன், இந்த ஃப்ரீயாக வரக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரானுடைய மோஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு we are applying the ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல். ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்றது we are applying the potential externally which will stop the flow of electron. இங்கேருந்து வெளில வரக்கூடிய எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ, இந்த எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் ஆகும் பட் மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மேலேயே இருக்கும். இட் வில் நாட் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ், விச் மீன்ஸ் கைனடிக் எனர்ஜியை பேலன்ஸ் பண்ணிடும். The stopping potential will be equal to the kinetic energy. If it is equal to the kinetic energy, the electron will not move. So always stopping அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெசன்ஸில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் கம்மியாக இருந்தால் தான் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகணும். ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஆஃப் mv ஸ்கொயர், தட் கைனடிக் எனர்ஜி எப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் ஆகுதோ அப்போ எலக்ட்ரான் will not move. So that energy is 0.35 electron volt. Okay. Next, lambda கொடுத்துருக்காங்க. lambda provided the value is 256.7 nanometer. So we'll convert into meter. 256.7 into 10 power minus 9 meter. So இது incident
on a incident lambda, இதில் இருந்து incident frequency. So frequency வச்சு அப்படியே எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ E equal to h mu. Mu in terms of lambda அப்படின்னா h is c by lambda. H is nothing but Planck constant 6.626 into 10 power minus 34. That is Planck constant, h value, kilogram meter square per second unit, into c, velocity of light, 3 into 10 power 8 meter per second, divided by lambda value is 256.7 into 10 power minus 9 meter. So solve பண்ணோம்னா meter cancel. So again meter square மாற போகுது. On solving this, you get 7.74 into 10 power minus 19 kilogram meter square per second square. So this is energy of incident light. அதோட எனர்ஜி இது. ஸோ இப்போ நமக்கு இன்சிடென்ட் லைட்டோட எனர்ஜி தெரியும், கைனடிக் எனர்ஜி வேல்யூ தெரியும். இன்சிடென்ட் எனர்ஜி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜூல்ஸில் இருக்குது. ஸோ வி ஷுட் கன்வெர்ட் இன்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஸோ அந்த கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் 1.6 into 10 power minus 19 joules equal to 1 electron volt. Now we have 7.74 into 10 power minus 19 joules. So the electron volt it will be 7.74 into 10 power minus 19 divided by 1.6 into 10 power minus 19, which will be equal to 4.8 electron volt. So இப்போ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டோட வேல்யூ தெரியும், அதான் ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயரோடைய வேல்யூ தெரியும் 0.35 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு. ஹெச்மியோட வேல்யூ தெரியும் 4.8. அப்போ ஹெச்மியூ நாட் கண்டுபிடிக்கலாம். அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் தான். ஸோ ஹெச்மியூ நாட் ஈக்குவல் டு hmu minus of mv square. So you should calculate this. இங்கே நான் டைரெக்டாக கொடுத்துட்ட ஆன்சரை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி போடுங்க. ஸோ hmu வேல்யூ இஸ் 4.8 electron volt minus 0.35 electron volt, which will be equal to 4.48 electron volt. So இதுதான் வந்து energy of incident photon. Next 2.54. Question is, if the photon of the wavelength 150 picometer strikes an atom and one of its inner bound electrons is ejected out with a velocity 1.5 into 10 power meter per second. Photon of wavelength, so wavelength is 150 picometer, which will be equal to 150 into 10 power minus 12 meter. Ejected with a velocity, and the velocity of the ejected electron is 1.5 into 10 power 7 meter per second. Calculate the energy with which it is bound to the nucleus. Again they are asking the work function. ஸோ இப்போ நமக்கு என்னென்ன தெரியணும், ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் hmu நாட் கேட்டிருக்காங்க. ஈக்குவேஷன் இஸ் hmu ஈக்குவல் டு hmu நாட் ப்ளஸ் ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர். இதில் hmu பதிலாக h c by lambda. hmu நாட் இஸ் ஆஸ்கிங் ப்ளஸ் ஆஃப் mass of electron 9.1 into 10 power minus 31 kilogram into velocity 1.5 into 10 power 7 meter per second whole square.
ஸோ இது வந்து 6.626 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8 divided by 150 into 10 power minus 12 equal to h mu naught plus, on solving this, (1.025 into 10 power minus 16 joules). Yes. On solving this, you will get 13.25 into 10 power 6 joules equal to h mu naught தான் கேட்டிருக்காங்க plus 1.025 into 10 power minus 16. So h mu naught equal to 13.25 into 10 power minus 16 minus 1.025 into 10 power minus 16, which will be equal to 12.25 into 10 power minus 16 joules. இது எலக்ட்ரான் உள்ள வேணும்னா 12.25 into 10 power minus 16 divided by 1.6 into 10 power minus 19, which will be equal to 7.63 into 10 power 3 electron. So you should know the formula and how you are substituting the values, how you are obtaining the data from the question. That is important. Substitute பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் மேத்தமெட்டிக்ஸில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி போகிறதுல தான் இருக்குது. Next question. Next 2.55, and the question is, emission transition in the Paschen series end at orbit n equal to 3. Actually Paschen series அப்படினாலே it will end at third orbit. So அவங்க வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க n equal to 3 ன்ட்டு. Starts from orbit n. ஸோ அந்த ஹையர் எனர்ஜியை வந்து they didn't mention. n2 உடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, n1 கொடுக்கல, எங்கேருந்து வந்துச்சுன்றது கொடுக்கல. எமிஷன்றதுனால ஹையர் எனர்ஜி டு லோயர் எனர்ஜி தான். ஸோ ஹையர் எனர்ஜிலேருந்து லோயர் எனர்ஜி வந்தால் தான் எனர்ஜி வில் கெட் எமிட். ஹையர் எனர்ஜி என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, the energy level to which the electron jumps is n equal to 3. So from higher energy to n equal to 3 is Paschen series. Higher energy to n equal to 2 is Balmer series. Higher energy to n equal to 1 is Lyman series. இதில் என்ன ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, that frequency for the emission will be given by, frequency எப்படி கொடுக்கலாம், the formulas 3.29 into 10 power 15 1 by n2 square minus 1 by n1 square in terms of per second. So in terms of frequency எழுத சொல்ல இந்த ஃபார்முலா. in terms of wave number எழுதணும் அப்படின்னா wave number is 1 by lambda. in terms of wave number எழுதணும் அப்படின்னா the formula is 1.097 into 10 power 17 7 1 by n2 square minus 1 by n1 square. The unit will be per meter. So we should be strong in both the formulas. எதில் கேட்குறாங்கன்றதை பொறுத்து மாறிக்கும். ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஈஸி தான். நியூ ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா, ஸோ லேம்டா will be equal to சி பை மியூ.
in the 1 by lambda வந்து we can write as mu bar. So mu equal to c into mu bar. In terms of mu bar, mu will be divided by c. In terms of mu bar in terms of mu bar equal to mu by c. அப்போ இந்த வேல்யூவை when you divide by c, c ன்றது velocity of light. When you divide by c, you will get this value. Yes. Okay, இப்போ இந்த question என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Starts from orbit n can be represented as mu equal to 3.29 into 10 power 15. Yes. Calculate the value of n if the transition is observed at 1825 nanometer. So இப்போ lambda கொடுத்திருக்காங்க emit ஆனதுடைய 1285 nanometer. For this we need to calculate the mu. What is the formula for mu? Mu equal to c by lambda. C ன்றது 3 into 10 power 8 meter per second. Lambda value is 1285 into 10 power minus 9 meter. So meter cancel. 10 power minus 9 man plus 9. It becomes 17. So 3 divided by 1285. That is 2.33 into 10 power 14. So mu value is, for this wavelength the mu value is 2.33 into 10 power 14 per second. இப்போ mu value substitute பண்ணுறோம் ஃபார்முலாவில். 2.33 into 10 power 14 equal to 3.29 into 10 power 15. N2 is the shell to which the electron get jumped. N ல இருந்து third shell க்கு வந்திருக்கு. So 3 squared is 9 minus 1 by n square. So from here 1 by 9 minus 1 by n square equal to 2.33 into 10 power 14 divided by, இந்த term இங்கே கீழே கொண்டு போயிடும், divide ஆகிடும். 3.29 into 10 power 15. So 1 by 9 minus 1 by n square equal to 0.0708. 1 by 9 minus 0.0708. இந்த term 1 by n square இங்கே கொண்டு வரும், இதை இங்கே கொண்டு போகிறோம், மைனஸ் ஆகிடும். ஸோ 1 by n square so 1 by n square equal to 0.0403. n square will be 24.8. n value will be approximately 5. So from fifth shell to third shell க்கு போற அந்த transition உடைய அந்த நேரத்தில் வெளியே வர lambda உடைய வேல்யூ தான் 1285 nanometer. அவங்க எந்த ஷெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க, calculate the value of n. And the light will be falls on infrared region. The region is infrared region. Next 2.56. Calculate the wavelength for the emission transition if it starts from orbital having radius
orbital having radius 1.325 nanometer and ends at 211.6 picometer. So shell in atom there will be shells. ஒரு ஷெல்ல இன்னொரு ஷெல்லுக்கு வர்றது transition. ஒரு ஷெல்லுடைய ரேடியஸ் in case if it is first shell, the radius நம்ம the first radius எடுத்துக்கிறோம் 1.3225 nanometer, which will be equal to 1.3225 into 10 power minus 9 meter, and it falls on the shells which is having the radius 211.6 picometer, which will be equal to 211.6 into 10 power minus 12 meter. ஸோ இதுக்கு என்ன நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா, இந்த ரேடியஸை எப்படி ரிலேட் பண்ணுறது, ரேடியஸை வச்சு எப்படி ஷெல் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது. ஏன்னா கொஸ்டின் வந்து நேம் த சீரீஸ் டு விச் த டிரான்சிஷன் பிலாங்ஸ் அண்ட் த ரீஜன் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம். இது எந்த சீரீஸில் இருக்கும், லைமேனா பால்மேனா கேட்டிருக்காங்க. லைமேன்னா எல்லா அந்த N1 வந்து N2 வந்து ஃபஸ்ட் ஷெல்லாக இருக்கும், N2 செகண்ட் ஷெல்லாக இருந்தால் பால்மர், N2 தேர்ட் ஷெல்லாக இருந்தால் பேஷன், N2 ஃபோர்த் ஷெல்லாக இருந்தால் ப்ராக்கெட், N2 வந்து ஃபிஃப்த் ஷெல்லாக இருந்தால் ப்ரீஃபன். இப்போ அந்த N வேல்யூ தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் we can guess the series, we can predict the series. அப்போ இந்த N வேல்யூ தெரியணும்னா here the data provided is radius, so we should know what is the relation between radius and N. Radius of the Bohr orbit will be equal to 0.529 into n square divided by z. This is the relation between radius and shell number in angstrom unit, 10 power minus 10 meter. So radius அப்படின்றது 0.529 into n square divided by n divided by z. அண்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, calculate the wavelength lambda கேட்டிருக்காங்க, emission transition should start from the orbit having இந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டு. ஸோ இது ஒரே ஒரு ஆட்டத்தில் தான் நடக்கும், ஒரு ஆட்டத்தில் ஒரு ஷெல்லேருந்து இன்னொரு ஷெல்லுக்கு நடக்கிறது. அப்போ வித்தின் த ஆட்டம் தான் நடக்குது. அப்போ வித்தின் த ஆட்டம் நடக்க சொல்ல R1க்கும் Z சேம் தான், R2க்கும் Z சேம் தான், Z will not vary. பட் R1ஓட ஷெல் நம்பர் N1, R2உடைய ஷெல் நம்பர் N2. இப்போ நான் இதில் R1க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை I will get 1.3225 if I substitute for R1. The formula will be 0.529 into N1 square divided by Z. இதே R2க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண இந்த ஃபார்முலா அப்படின்னா I will get 211.6 into 10 power minus 9 into 10 power minus 12 equal to 0.529 into N2 square divided by Z. Now I want to identify the N1 and the N2. எனக்கு இந்த வேல்யூ தான் தேவை. So what I am doing is I am going to divide this two, the 1 and 2 னு வச்சுக்கலாம். So I am going to divide equation 1 by 2. But 0.529 into N1 square divided by Z, which is divided by 0.529 into N2 square divided by Z, that Z will become numerator, equal to 1.3225 into 10 power minus 10 minus 9 divided by 211.6 into 10 power minus 12. So 0.529 0.529 cancel, Z cancel. Here you will get N1 square by N2 square. On solving this, you get 6.25. So N1 by N2 equal to square root of 6.25, which will be 2.5. 2.5 அப்படின்றது N1 by N2 equal to 25 divided by 10. So 25 divided by 10, when you divide by 5 table, you get 5 by 2. So N1 value is 5, N2 value is 2. அப்போ N2 2 அப்படின்னா it is Balmer series.
So அப்போ n1 n2 தெரியும். So by using this we can identify the mu bar. Mu bar formula is 1.097 into 10 power 7 1 by n2 square minus 1 by n1 square. இதில் substitute பண்ணி you will get the mu bar. Once mu bar தெரிஞ்சிச்சுன்னா lambda will be equal to 1 by mu bar. So easily you can identify the lambda. Calculate the lambda கேட்டிருக்காங்கல்ல வேவலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ n2 என்ன n1 என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அதுக்கு ரேடியஸ் ஃபார்முலா தெரியணும், ரேடியஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணது த்ரூ ஃபிக்ஸிங் திஸ் யூ ஷுட் நோ ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை n1 and n2. ஃபைனலாக n1 n2 வச்சு வேவ்லென்த் கண்டுபிடிக்க தெரியும். Next 2.57 dual behavior of matter proposed by de Broglie led to the discovery of electron microscope, often used for highly magnified images of biological molecules and other type of material. If the velocity of the electron in the microscope is 1.6 into 10 power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength associated with the electron. So the de Broglie wavelength formula is very important. Lambda equal to h by mv. ஸோ கொஸ்டின்லேயே இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, v கொடுத்துட்டாங்க 1.6 into 10 power 6 meter per second and they are asking you to calculate the lambda. So 6 HOD value 6.626 into 10 power minus 34 kilogram meter square per second divided by mass of இங்கே மாஸ் கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லுவோம். Question is the velocity of the electron. So velocity of the electron means mass of the electron is 9.1 into 10 power minus 31 into velocity of the electron. Make sure all the values are in SI units. So solve பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the lambda. So இது உங்கள் part. Lambda கண்டுபிடிச்சோங்க. Answer will be in the unit of இது kilogram. So kilogram cancel, per second cancel, meter cancel. Answer will be in the unit of meter. So next 2.58. Similar to electron microscope, neutron diffraction microscope is also used for the determination of the structure of molecules. If the wavelength used here is 800 picometer, calculate the characteristic velocity. Wavelength used is 800 picometer. So neutron microscope கொடுத்துருக்காங்க. இது எலக்ட்ரானு காணாது, இப்போ நியூட்ரானும் கொடுத்துருக்காங்க N01. So neutronக்கு lambda provided 800 picometer, which is 800 into 10 power minus 12 meter. So we were asked to identify the velocity. Again same formula, v equal to h by m into lambda. So h is 6.626 into 10 power minus 34. Now mass of kilogram meter square per second. Mass of neutron 1.6 into 10 power minus 27 kilogram into lambda is 800 into 10 power minus 12 meter. So if you solve this, kilogram cancel, meter cancel. So you will get the answer in terms of meter per second. So solving is your part. In 2.59, if the velocity of the electron in Bohr's first orbit 2.19 into 10 power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength. Again lambda h by mv. So everything provided, you know how to calculate. Velocity of the electron na கொடுத்திருக்காங்க. So again mass of the electron is 9.1 into 10 power 6.626 into 10 power minus 34. 9.1 in 10 power minus 31 into velocity given in the terms of meter per second. So 2.19 into 10 power 6. On solving this you will get the lambda in meter. So next 2.60. The velocity associated with the proton moving with a potential difference of 1000 volts is 4.37 into 10 power 5 meters squared. If the hockey ball of mass 0.1 kilogram is moving with this velocity. So இதில் இந்த கொஸ்டின் என்னன்னா, a velocity associated with the proton
moving in a potential difference of, so wavelength associated with, velocity associated with proton is 4.37 into 10 power 6 meter per second, and potential also provided 1000 volts potential difference. If the hockey ball of mass of hockey ball is 0.1 kilogram with moving this velocity, calculate the lambda associated with velocity. Calculate the lambda associated with hockey கேட்டிருக்காங்க. So அப்போ lambda will be equal to h by mass of hockey into velocity of hockey, and velocity of hockey is not provided, but it was mentioned velocity of proton and velocity of hockey are same, so we can take velocity of proton as it is. So அப்போ இந்த data என்றது ஒரு unwanted data, we are not going to use this. On substituting all the values 6.626 into minus 34, and no need to change any units, it's all correct only. So mass of hockey is 0.1 into 4.37 into 10 power 6. So if you solve this, you will get the answer. Okay, if you have any doubt, you can ask me in comment section or in offline. Thank you.